Bruce Willis, más conocido como el antihéroe John McClane en la saga Duro de Matar, al psicólogo Malcolm Crowe en el film Sexto Sentido y al vigilante David Dunn en El Protegido. Se retiró de la actuación a sus 67 años en marzo de 2022, tras anunciar que tenía un diagnóstico de afasia que años más tarde avanzaría a uno de demencia frontotemporal. Por eso hoy en ¿Qué peli vemos? Le dedicaremos este video a repasar sus películas más relevantes y a compartir datos curiosos de su vida. Bruce Willis nació el 19 de marzo de 1955 en Idar-Oberstein, Alemania Occidental. Hijo de Marlene, empleada bancaria alemana, y David Willis, sargento del ejército de los Estados Unidos. En 1957 su padre abandonaría el ejército y junto a su familia se mudarían a Carneys Font, Nueva Jersey. En los años 70, Bruce cursaría la secundaria en el instituto Pen Grove, donde lucharía contra un tartamudeo por el cual se ganaría el apodo de Book Book. It's interesting reading about you that you ever became an actor because when you were a child you had a very bad stammer. Terrible stutter. Couldn't get a sentence out. I mean, it would be uncomfortable for you. Yeah, there are a few. Oh yeah, it would be that kind of thing where you'd want to finish my sentence because you'd be waiting for me to say. Just horrible. It's just a terrible stutter. And out of that came a few things. I got my sense of humor out of that because I said, well, yeah, I stutter, but I can make you laugh. And I watch this. I can do stupid shit and make you laugh in school. And I wasn't a very smart student either. And I also learned that when I got on stage that I magically stopped stuttering. I mean, you still hear a little bit of it in my voice. I mean, everybody has a little bit of see that little catch, that little pause is me thinking about what I'm going to say next, so I know. Tras estudiar arte dramático en el Colegio Estatal de Montclair, Bruce se trasladó a Nueva York, donde sus días iban de camarero en Manhattan a guardia de seguridad en una central nuclear, mientras tomaba clases de actuación y trabajaba en anuncios publicitarios. Did you have any professional help as well? Well, that's what happened. I went to college to study acting for a couple of years, and they also had a very good speech department there, where there were guys who, taught, showed me a couple things, showed me a couple exercises. I mean, it kind of started as trying to entertain people at school and just kind of horse around in school. But when I got to college, I started taking it seriously. I got in a very serious play, and this college had a great acting department, and it was only a half hour from New York City. And after that first semester in college, I stopped going to all the other classes except for acting class. Esa mezcla de vida cotidiana e improvisación forjarían el estilo naturalista de su actuación. Su debut cinematográfico llegaría en 1984 con Blind Date de Blake Edwards, una comedia romántica donde Willis da vida a un músico desafortunado en una cita ciegas que saldrá terriblemente mal, pero el verdadero salto lo obtendría al año siguiente con la serie televisiva Moonlighting, dándole vida al detective David Addison. Su chispa química con Sybil Shepherd y habilidad para el timing cómico le valieron un Emmy al mejor actor de comedia en 1987 y le abrieron las puertas a Hollywood. En 1988 llegaría el papel que le daría la fama mundial con Duro de Matar, dándole vida a John McClane, un policía neoyorquino vulnerable y sarcástico atrapado en un rascacielos tomado por terroristas. Para el casting, Bruce Willis improvisaría varias escenas y diálogos que lo harían quedarse con el papel. Well, I really choose my films to satisfy myself. I don't really concern myself with what I think the audience wants. With Die Hard, I chose the role actually because I wanted to play against those other characters. I think John McClane is the opposite of a superhero. He's not invincible. He's a very vulnerable guy. He's capable of being afraid and of making mistakes and feeling pain. And I think
that's part of the reason the audience has responded so well to this film. It's about somebody that they know. It's not about this kind of larger than life character. It certainly is an action film. It's an adventure. It's like this roller coaster ride. But I chose this part because of the dignity of this guy. Because he, I know someone like that. But I like to keep challenging myself. I like to keep forcing myself to do new things. And one of the scary things about that is you have the opportunity to fail when you try new things. But it's the only thing I can do, to continue to grow as an actor. El éxito de taquilla generó 3 secuelas inmediatas y cimentó su estatus de ícono de acción, redefiniendo el género. Con un héroe que sangra, duda y bromea mientras lucha por sobrevivir. Su versatilidad se reflejó en papeles tan diversos como el boxeador fugitivo Butch Caulfield en Pulp Fiction, un rol que logró tras impresionar a Quentin Tarantino en un asado en la casa de Harvey Keitel, cuando Matt Dillon todavía dudaba si participar en la película. Al viajero en el tiempo James Cole en 12 monos, un papel que llegaría a Bruce porque Terry Gilliam estaba buscando un rostro cotidiano que contrastara con la locura del guión, que le enviaría profesionalmente después de ver su trabajo Duro de Matar, el cual Bruce aceptaría sin dudar, realizando pruebas de cámara que sellaron su capacidad para transmitir la desesperación y humanidad del personaje, y al ex militar convertido en taxista Corbin Dallas en El Quinto Elemento, proyecto de Luc Besson al que se unió tras conocer la historia en una cena con Demi Moore. Incluso Bruce sugirió teñirse el cabello de rubio platinado y ayudaría a validar un presupuesto de $80 millones. El ingeniero de perforación Harry Stamper Armageddon, líder de la misión suicida para desviar un asteroide en el épico drama de Michael Bay, y el psicólogo Malcolm Crowe en El Sexto Sentido, donde su giro final redefinió el thriller psicológico y consolidó su estatus de ícono de Hollywood. En el 2000 protagonizó El Protegido, de Shyamalan, interpretando a David Dunn, un guardia de seguridad que sobrevive ileso a un choque de tren en el que mueren 131 pasajeros, y descubre que es irrompible y que además tiene el don de leer los pecados de cualquier persona con solo tocarlos. Shyamalan escribió el papel pensando en la mirada contenida, la voz empática de Bruce Willis, y la cinta se erigió como una desconstrucción realista del mito del superhéroe, que daría origen a la trilogía S-Trail 177, culminando 19 años después con Glass, donde Dunn debe enfrentarse de nuevo a Elijah Price y a Kevin Wendell Crumb en un explosivo clímax de suspense psicológico y altas dosis de empatía. En 2002, durante el rodaje de Lágrimas del Sol, un artefacto pirotécnico le impactaría en la frente, lo que le haría a Bruce demandar a Revolution Studios alegando daños físicos y cognitivos. En 2010, el director Kevin Smith describió en su podcast un comportamiento errático de Willis en el set de Cop Out. And Bruce has got to be there for Bruce's character. Now we do it, and he's totally good at it, but I'm looking for something very specific. I keep hoping he'll do it, so I do another take. I'm like, that's good, let's go one more. Do another take, and it's still not emerging naturally and whatnot. I'm sitting there going, fuck, man, I was praying that it would just accidentally happen so I don't have to go fucking talk to him. Because he's giving me that glare, he's gonna glower at me, all he does is fucking glower at me. Full movie, the dude was more bemused by me than anything else. It was this, a series of... I just didn't fucking understand how I wound up in the film business. So I was just like, did I say something? Entre medias, Willis reveló su rango con papeles tan distintos como Mr. Goodcat en Lucky Numbers Living, un asesino refinado y cortés cuyas pausas y modales mortales aportan humor al negro al thriller, al policía honesto John Hartigan en su cruzada por salvar a Nancy Callahan en la adaptación del cómic de culto Sin City. Mr. Church en Los Mercenarios, un enigmático agente gubernamental cuya llegada rompe el techo del avión y desata el caos. Al ex agente de la CIA Frank Moses, que tiene que cazar a un asesino que juró hace años detener en la película Red, la cual años después tendría su secuela. Y el mayor Joe Looper, un sicario de futuro marcado por el remordimiento que Willis dotó de profundidad emocional tras un intenso entrenamiento de tiro y un sutil ajuste de acento para contrastar con su yo joven.
El 30 de marzo de 2022, la familia anunció el fin de su carrera tras diagnosticarle afasia, que en febrero de 2023 se confirmaría como demencia frontotemporal. Is there a first time? Is there a moment where you thought, what is this? This is something different. It's really gray for me where Bruce's disease started to come in. He would always love taking the girls to school. And then those school runs just started to not happen as much. And I just thought, God, that is so weird, because that was like... He would just say nothing or... Nothing, like I'd step in and just do it. For someone who was very talkative and very engaged, he was just a little more quiet. And when the family would get together, he would kind of just melt a little bit. Because he had lost hearing in one ear from a movie. He did, his first Die Hard. He wasn't wearing protective ear covering. He was firing one of these guns underneath a table. Thanks for the advice. And it blew out a big percentage of his hearing. And I thought, well, okay, well, maybe we're having so much miscommunication because he's not hearing what I'm saying. I started noticing that Bruce's stutter did reappear. I definitely started noticing it rev up a little bit more. Not like Bruce, who is very warm and affectionate, to going the complete opposite of that was alarming and scary. You said crazy marital issues that had never been there before. I didn't understand what was happening, and I just thought, like, how can I remain in a marriage that doesn't feel like what we had? It doesn't feel like a marriage anymore. I mean, I did have these conversations with Bruce, like, what is happening? Like, is everything okay? Like, are you okay? And, you know, it was always just would dismiss it, but it just got very bumpy and very confusing. Emma Hemingway y su esposa lo trasladó a una residencia de un solo piso con cuidados 24 horas a la semana y adaptaciones para su seguridad y comunicación. Emma plasmaría su experiencia en Un viaje inesperado, un libro que reivindica el bienestar emocional de los cuidadores. Demi Moore, ex mujer de Bruce, elogió públicamente su valentía en el podcast de Oprah. Sus hijas, Rumer, Scott y Tallulah, mantienen visitas semanales donde risas, miradas y gestos revelan destellos de la personalidad que todos alguna vez amamos. Esto ha sido Que Peli Vemos y nos vemos en el próximo video.